will protect you with my body. When you hear an ambulance, a woman is giving birth. Thank you. Okay, ready? Anyone else? Okay. On October 7th, Hamas carried out one of the most heinous terror attacks against people ever in the history of the world, and the largest terror attack against Israelis and Jews since the Holocaust. Hamas infiltrated Israeli communities and killed 1,200 people and kidnapped over 250 people, most of them civilians. We have been fighting for almost 2 years with the terror organization, this jihadi terror organization that is hiding behind its civilians, that is doing everything they can to kill our civilians. As we're speaking, they are still holding 48 hostages in their hands in horrible conditions. At the time they're holding our hostages, we are doing everything we can to make sure that we are fighting Hamas, those terrorists, and not the people of Gaza. We have fixed and reestablished routes and entry ports into Gaza, and we have established a humanitarian operation that has entered into Gaza over 2 million tons of aid. In Gaza, there are about 2 million people. That is about a ton of aid per person since the beginning of the war. As we move forward, we are committed to our goals in this war, to bring home all the hostages and to make sure that this happens never again, that Hamas can never carry out another October 7th, that Hamas is not threatening our civilians. That is our mission, and that is what we are committed to achieve in this war. Questions? Uh, the people in Delhi said that this is one of the most tragic incidents, and they feel like the state of Israel betrayed them on October 7th. What do you think? Well, the jobs of the Israel Defense Forces is to defend the people of Israel. And on October 7th, we failed in our mission, and those jihadi terrorists were able to kill our civilians, and we're in a mission. First, to bring back all the hostages who were taken on October 7th, and to make justice with those terrorists who committed those crimes on October 7th. And we have carried out a long process of learning and understanding what went wrong on October 7th and before, and making sure that it never happens again, that we are ready again, that we are acting to prevent that from ever happening again, and that we give answers to the question to the people directly, including Be'eri. We conducted a process of learning within the army, a very wide process of learning to learn from those incidents on October 7th and to make sure it never happens again, that we never make those mistakes again, and that Hamas is never able to do that again. How many hostages are remaining with Hamas at the moment? 48 hostages are still in Gaza. A lot of them are alive. They're held in horrible conditions. We've seen the videos. Hamas is proud of it. They're starving our hostages in Gaza, holding them in tunnels in horrible conditions. The hostages that have been released in recent months are telling of a treatment that is abusive, violent, in some cases sexual violence against them, in many cases violence against them, threatening psychological warfare on the hostages, and also psychological warfare on their families in Israel with those horrible videos. What kind of a situation does the Hamas face at the moment in Gaza? What kind of impact has the IDF has been able to make on them? Well, we have been able to eliminate the entire senior chain of command of Hamas. Those commanders who are in charge of October 7th, that's the highest senior chain of command, we were able to wipe out, eliminate them. And our message is very clear. Those terrorists of October 7th, we will find them, we will eliminate them. And we are in this process of taking away their capabilities. We were able to dismantle their capabilities as a terror army. There are still terrorists in Gaza, but they're not a terror army anymore. We have been able to eliminate the senior chain of command. We're able to take a large part of the rocket firepower. Just on October 7th, they fired 5,000 rockets in one day. They're not able to do that again or anymore. And we are committed in our war and in our operation against Hamas to make sure that we keep dismantling and diminishing their capabilities even more. Currently, IDF is mainly targeting Hamas. What about the other threats from other countries and Israel? Well, just last week we were able to target a security meeting in the Houthi terror regime. We just ran to the bomb shelters a few minutes ago. Millions of Israelis ran to the bomb shelter because of this terror regime that is firing missiles towards us. This is a terror regime that has fired hundreds of
of missiles and UAVs towards Israelis since the beginning of the war, and is preventing shipping routes. For 30% of the maritime shipping in the world connecting between Asia and Europe, they are sinking ships and killing people and kidnapping people. And we were able last week to eliminate a lot of their senior chain of command in the Houthi terror regime, and we are committed to act against them, to act against the Iranian regime and anyone who threatens the people of Israel. Anyone who wants to kill us and tries to kill us, we will do everything we can to operate against them. Sorry. Sir, does the IDF seriously believe they can eliminate each and every member of Hamas? The goal is to dismantle their capabilities and make sure that they can never carry out another October 7th, and to get them to a point in which they reach the breaking point. And I believe we are getting closer to that every day, eliminating a lot of terrorists, taking away their capabilities, and right now making sure they are unable to carry out terror attacks. A war doesn't usually end with zero combatants. You know, even the war of the world against the Nazis didn't end with zero Nazis. But the world was able to crush and break the Nazis, the same as we were able to do with Hezbollah, and we hope to do with the Houthis. It doesn't mean that you get to the number zero, even though we are operating to find each and every terrorist of Hamas, especially those who came into Israel on October 7th. But the goal is to break the Hamas as a terror organization, to make sure they can never do it again, and to make sure that they cease from existing as a military force in the Gaza Strip. Can you tell me a time frame to the breakdown? When can it break? Well, it's hard to put a timeline on when a terror organization breaks. It's a process. They've already had a lot of steps in the way of breaking down. We were able to take out a lot of their capabilities, their senior chain of command, and right now we are looking forward to an upcoming operation in a few weeks against Hamas's stronghold in Gaza City, which could have strategic implementations on how Hamas operates, on their capabilities, and will they break or not. So we're looking in dramatic weeks ahead of us when we're looking forward. Yeah, what about the allegations on starving the people of Gaza? Israel is deliberately, avoiding aid trucks into Gaza. So a lot of allegations. So malnutrition, but we don't see malnutrition among Hamas people. What are the things? Since the beginning of the war, over 2 million tons of aid got into Gaza. About a ton of aid per person. Since the beginning of the war, more food, you can count this, more calories have entered than what the people of Gaza need. Israel said we're not putting any limit on aid going into Gaza. And actually, the reality on the ground for over 100 days now, in a row, is that there's hundreds of trucks waiting in Gaza after Israel inspected them to the UN to collect them. And we call on the UN, come and collect faster. We approved private sector to join in so they can help collect and distribute even faster. We approved distribution centers in southern Gaza by the GHF that are collecting and distributing because the UN is not picking enough. And all the same, they are saying that Israel is not providing aid into Gaza. Israel is not putting a limit on aid going into Gaza, and there's aid in Gaza, enough for all the people of Gaza, waiting for the UN to pick it up. And this has been the reality every single day now for the last 100 days. While you are intensifying your military offensive in Gaza, the Iranian-backed organizations are particularly assassinating Jews around the world. They're targeting the Jewish targets in Australia and elsewhere. How does Israel deal with that problem in the long run? Well, I think the world understands now and has seen this in the last 2 years. Iran is a global problem. These terror nets are a global problem. And Israel has capabilities, we've shown this throughout the last 2 years, to operate anywhere on the globe and to protect ourselves and to protect our people and to operate against terrorists anywhere that they try and harm our own people. Sam? Okay, last question. In 2015, when the Houthis captured Sana'a, there was a coalition of 10 countries led by Saudi Arabia. And quite recently, US and British, they attacked Houthi targets. Why still you haven't been able to neutralize Houthis? Well, the Houthis are backed by Iran. They have a lot of money and means by Iran. You know, it's crazy to see. The people on the street might not have food, and then the Houthis have the most advanced missiles in the world. Just like the one they sent all the way from their area to here, almost 2,000 kilometers away, they sent a missile. So they have very advanced missiles. They are people who are very extreme. They do not care about their people. Doesn't matter how damaged their areas are. They keep fighting.
But we had one of the greatest achievements maybe since the Houthis came to power last week, eliminating their senior chain of command. And our message is clear. We'll keep going after them until they break, until they stop, and the decision is theirs. They can stop terrorizing us in the world and preventing 30% of all the global trade going by sea. They can stop it, and we will stop. But we are very persistent. If they keep terrorizing our people, sending millions of people to the shelters every week, we will go after their leadership, we will go after their terror infrastructure, we will go after their capabilities, and we will make sure they can't do it. And as time goes by, in the last week, they've tried to harm us and they weren't successful. They've been firing rockets and UAVs and missiles since we carried out this extremely successful operation. They weren't able to achieve anything. And as the time goes by, we will show them our might and force, and we will keep taking away their capabilities if they do not stop, and they should stop. All right, thank you very much. Thank you, everyone. Sure. Sure. ප්‍රකාශය රැස්වීමක් සාකච්ඡාවක් පැවැත්තුවා. ඒකත් අපිට පෙර පරිදිම පටිගත කිරීමට හම්බුනේ නැහැ. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි සමග ගිය කණ්ඩායම එක්තරා විදිහකට වික්ෂිප්ත වුණා ඒ සාකච්ඡාවෙන් අනතුරුව. මොකද සාකච්ඡා කරන්න කලින් ඔවුන් අපිට අවස්ථාව දුන්නා වීඩියෝවක් නරඹන්න. විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝව ගැන කියනවා නම් විනාඩියක් දෙන්න. ඔබට හරියට ඇහුණද දන්නේ නැහැ මම කියපු එක. ඉතින් වීඩියෝවක් නරඹන්න අවස්ථාව දුන්නා. මේ වීඩියෝව බැලුවයින් පස්සේ අපේ සමග කණ්ඩායමේ ගිය අනිත් අයට අත් වශයෙන්ම ප්‍රශ්න අහන්න තිබිච්ච ශක්තියක් නැතුව ගියා. මේ වීඩියෝ නරඹන්න දෙන කලින් ඔවුන් හැමෝටම දුන්නා කොලයක්. විනාඩියක් ඉන්න. Arun? Yes. I took already. Okay, they're gone and they have to go. Thank you. Stay safe. Bye-bye. Thank you, sir. Can I have your card? ඉතින් ගොඩක් අය සමහරලාට පින්තුරු ගන්න උනන්දු වෙනවා. මගේ ඒ තරම් උනන්දුවක් නෑ ඒකට. ඒ නිසා මම මෙහිදී ඔබට කියමින් හිටියේ මේක ඔවුන් අපිට දුන්නා ගිවිසුමක් කොලේක ලියලා අස්සන් ගත්තා අපෙන්. මේ වීඩියෝ දර්ශනයේ තියෙන කිසි දෙයක් පටිගත කරන්න බෑ. එක කොහොමත් පටිගත කරන්න බෑ. ඒගොල්ලෝ අපේ ඒ පටිගත කරන උපකරණ ගත්තා මීටිමෙන්ට් එකට කලින්. ඊළඟ එක තමයි මේක කාට හරි අපි බෙදා ගන්නවා නම් ඒකෙත් අපිට සීමා මායිම් දැම්මා. ඒක බෙදා ගන්න ඕන විදිහ. ඉතින් ඒ නිසා සමහර දේවල් අපිට කියන්න බෑ. විශේෂයෙන්ම අපේ හැඟීම් මේ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න කමක් නැහැ කිව්වා. ඇත්ත වශයෙන්ම හැඟීම් කොයි වගේද කියනවා නම් ඒ ඔක්තෝබර් 7 වෙනිදා හමාස් ත්‍රස්තවාදීන් ඊශ්‍රායලට ඇතුළු වෙලා සමස්ත ඊශ්‍රායලයේ විවිධ පළාත් කීපයකත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම අර නෝවා සංගීත සංදර්ශනයේ පවත්වපු ස්ථානයේත් ඒ කරපු දර්ශන ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා නම් වචන නැහැ විස්තර කරන්න වචන නැහැ. ඒ තරම්ම මෙලෙච්චයි, ඒ තරම්ම ක්‍රූරයි. බොහෝ දේවල් කිසිම සමාජ මාධ්‍යයකවත් රූපවාහිනියකවත් බෙදා ගන්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි ඒවා. ඉතින් අපිට අද ඒවා දකින්න ලැබුණා. ඉතින් මේ හැඟීම් අපි ඉදිරියට බෙදා ගන්න ඔබත් එක්ක අපි දැකපු දේවල්. ඒ වගේම තව වැදගත් සාකච්ඡා ගොඩාක් කළා අපි ඇත්ත වශයෙන්ම මේ යුද්ධය කිරීගෙන යන ආකාරය සම්බන්ධයෙන්ුත් ඉදිරියේදී ඔවුන් කරන්න යන දේවල් සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම උදාහරණයක් හැටියට කියනවා නම් මේ තරම් කාලයක් ඔවුන් කළේ ගොඩාක් යුද්ධවලට පස්සේ යම්කිසි විදිහක අර වැටවල් ගහලා ඔවුන්ගේ මේ මොනවද ඒවට කියන්නේ බෝඩර්ස් දේශ සීමාවන් වෙන් කරගත් එක විතරයි. නමුත් දැන් ඔවුන් කියන්නේ එහෙම දේශ සීමාවන් වෙන් කරලා මෙතනින් එහාට
හොඳටම දැනත් මේ වැටෙන් එහාට ත්‍රස්තවාදී දැන් හමාස් ත්‍රස්තවාදීන් 30000ක් විතර තවමත් ඉන්නවා. ඉතින් මේ වැටෙන් එහා 30000ක් ඉන්නවා කියලා දැනගෙන මෙතන වැටක් ගහලා වැඩක් නැහැ. ඒ 30000 සමග ගණදුණු කරන්න ඕනේ කියන එක තමයි ඔවුන්ගේ පොලිසි එක ප්‍රතිපත්තිය වෙලා තියෙන්නේ උපක්‍රමය වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙනකොට. හමාස් ත්‍රස්තවාදීන් සම්බන්ධයෙන් පමණක් නෙවෙයි වටේම ඉන්න හිස්බුල්ලා හූති මේ හැම ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමක් සම්බන්ධයෙන්ම. ඉතින් අපි මේ දැන් ටිකකට කලින් ඔබට ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කළේ මේ බොහෝ දේවල් අපි වචනෙන් වචනේ ඔබට ගේන්න යන්නේ පීපල්ස් ටීවී නාලිකාවක් හැටියට. මොකද මේ ගොඩක් අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා ඉන්න අනිත් අය මේට වඩා අපි ගොඩක් පෙර ගමනක් ඉදිරි ගමනක් ගියා වාර්තාකරණේ සත්‍ය වාර්තාකරණේ. ඔවුන් දැන් තමයි මේක අවබෝධ කරගන්නේ. ඔවුන්ගේ කටින්ම කියනවා. නමුත් අපි මේ පිළිබඳව හරි පැත්තේ ඉඳලා එදා ඉඳලම කියපු නිසා අපිට අලුතෙන්ම කියන්න දෙයක්වත් නැති තරම්. ඉතින් මේ අපි මුණ ගැසුනේ ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ඔබට ටික වෙලාවට කලින් කතා කළේ ඔහු තමයි මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඊශ්‍රායල් හමුදාවේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ ගොඩනැගිල්ල එතන තමයි අපි මේ ඉන්නේ. එතන තමයි අපි මේ ඉන්නේ. කලබල වෙන්න එපා. මේ තියෙන එක. ඉතින් එහෙමනම් අපි තව මේ එකතු කරගත්ත ගොඩක් දේවල් අපි ඔබ සමග බෙදා ගන්නම්. ඉතින් දැනට අපිට ඕන වුණා මේ සාකච්ඡාව සජීවීව ඔබට දෙන්න. මෙතන නැවතත් තහවුරු කරපු දෙයක් තමයි මේ ගාසාවේ කුසගින්න ගැන ඇහුවා ප්‍රශ්නයක්. මේ කුසගින්න කොහොමද කියනවා නම් මේ දක්වා ඇරලා තියෙන ආධාර ගාසා තීරයේ ඉන්න ලක්ෂ 22ක් සෙනග අතරේ බෙදුවොත් එක්කෙනෙකුට ටොන් එකක් විතර ලැබිලා තියෙනවා. ඒක තමයි සංඛ්‍යාලේඛන. ඒවා බොරු කරන්න බෑනේ. සංඛ්‍යාලේඛන බොරු කරන්න බෑනේ. උන් දන්නවා ගණන් කරලා හරින්නේ. ඒවා ඔක්කොම ලිඛිතව වාර්තාවන් තිබෙනවා කොච්චර ඇරියද කියන එක, කවුද ඇරියේ, කොහෙන්ද ඇරියේ, කාටද දුන්නේ, කී දිනක් අතුතර මේ ගාසා තීරයට කොච්චර ඇතුළු වුණාද කියන එක දන්නවනේ. ඉතින් ඒ නිසා ඒවා හරියට බලනවා නම් එක කෙනෙකුට ටොන් එකකට වැඩි තියෙනවා. ටොන් එක ඇවිල්ලා අවම ටොන් එකයි තවත් දශම ගාණක් තියෙනවා. එතන ටොන් දෙකකට කිට් වෙන්න විතර තියෙනවා හරියට බැලුවොත්. ඉතින් ඒ නිසා මට අපිට ආරංචි වුණා මම ලංකාවේ පිට පරිබාහිරව හිටපු දින කිහිපය තුළ විමල් වීරවංශ එහෙම තවත් කණ්ඩායම අර පෙරටුගාමි කට්ටිය විශේෂයෙන් සමාජ විමල් වීරවංශ නෙමෙයි පෙරටුගාමි කිය අය මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තියලා කියලා තියෙනවා කියලා මේ 4,50,000ක් විතර දැනට ගාසා තීරයේ මරලා තියෙනවා. දවසකට ළමයි 25ක් විතර මැරෙනවලු. එහෙම කියන උන් මේ ලෝකෙ ඉන්නුන් වෙන්න බෑ. දැන් මේ අපිත් එක්ක ඇවිල්ලා තියෙනවා ලංකාවේ ප්‍රධාන මාධ්‍ය කිහිපයකට අය. අන්න ඒගොල්ලන්ගෙන් අහගන්න. හරි. ඒගොල්ලෝ දැන් තක්බීර් වෙලා ඉන්නවා මෙච්චර කාලයක් කියපු දේවල් ගැන ඒගොල්ලෝ. හරි. ඒ මොකද ඒගොල්ලොත් අපි දන්නවා මේ මතේට යම් කිසි විදිහකට වතුර දැම්මා, පෝර දැම්මා. මේ වෙනුවෙන් පෙනී හිටිය එක කතා කළා. නමුත් අද ඒගොල්ලෝ සත්‍ය තේරුම් අරගෙන තියෙනවා. පුළුවන් නම් අපි කියනවා එක මැරිච්ච ළමයිගේ පෙන්නන්න මේ කුසගෙන් ඉඳලා මැරිච්ච ළමයිගේ පින්තූරයක් පෙන්නන්න. එහෙම මැරිච්ච ළමයිගේ වාර්තාවක් දෙන්න. එහෙම ළමයෙක්ව කරේ තියන් ගිහලා වලඩනවා පෙන්නන්න. කෙට්ටු ළමයෙක් පෙන්වන්න පුළුවන්. එක්කෙනෙක් වැඩි ඕනේ අපි කියන්නේ ළමයි ඔය කියනවානේ දවසට 25ක් මැරෙනවා කියලා. එක දවසක 25ක් එපා. එදා ඉඳලා අද වෙනතුරු මැරිච්ච එක ළමයෙක් පෙන්වන්න පුළුවන්. දවසට 25ක් මැරෙනවා නම් එක ළමයෙක් පෙන්වන්න බැරි කමක් නැහැ. ඒතකොට මාසෙට කීයක් මැරෙනවද? ඉතින් ඒ නිසා පුළුවන් එක ළමයෙක් පෙන්වන්න. ඒ නිසා ඔය පච කෙලින්න එපා. ඔය බොරු කරන්න එපා. මුස්ලිම් අන්තවාදීන්ගේ සල්ලි වලට රැවටිලා ඒ දොළපෙදේනි වලට වහ වැටිලා බොරුව සමාජගත කරන්න එපා. බොරුව විතරක් නෙමෙයි මේ බොරුව සමාජගත කරන උඹලවත් ප්‍රතික්ෂේප කරන කාලේ වැඩි ඈතක නොවේ කියන එක අපි මතක් කරන්න කැමතියි. ඒ නිසා නැවත අපි මතක් කරනවා අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ සියසින් සත්‍ය දැනගෙන ඔබට වාර්තා කරන්නයි. අපි තනියම ආවනම් මේක හරියටම ඔප්පු කරන්න බැරි නිසා තමයි ප්‍රධාන මාධ්‍යවල කිහිප දෙනෙකුත් අරගෙනම අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ නිසා මේක මේ කාටවත් මෙතනින් එහාට මේවා බොරුයි කියලා කියන්න බෑ. ගාසා තීරය තමයි ඒ වගේම අර පෞගිය කාලේ මේක එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය. මොකද අපි කියනවා මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයටත් වඩා මේ ඇවිල්ලා විනාඩියක් දෙන්න මගේ කැමරා එක පොඩ්ඩක් හදාගන්නකම්. ඒ නිසා මේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය නෙමෙයි මේ ඇත්තටම. right. අපි කියන්නේ එක්සත් ත්‍රස්තවාදීන්ගේ සංවිධානය කියලා. ඉතින් පහුගිය කාලේ ගියා ලොකු හාහුවක් මේ ගාසා තීරේ මේ ළමයින්ට පෝලියෝ එන්නත දී ගන්න විදියක් නැහැ. අවශ්‍ය වැක්සින් දෙන්න විදියක් නැහැ කියලා.
අද සංඛ්‍යාලේඛන අනුව ඔප්පු කෙරුවා අපිට පෙන්නලා දුන්නා. මේ ලංකාවෙන් ආපු අනිත් මාධ්‍ය ආයතනවල නියෝජිතයත් එක්කම පෙන්නලා දුන්නා. මැද පෙරදිග තියෙන සියලුම මුස්ලිම් රටවල් වලට සාපේක්ෂව ඊටාම සාර්ථකවත් සම්පූර්ණවත් ප්‍රතිශතයක් ඇටියට ඉහළ අගයක් තියෙන්නේ වෙන කාගේවත් නෙවෙයි මේ ළමයින්ට අවශ්‍ය පෝලියෝ එන්නත සහ අනිකුත් වැක්සින් ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඉදිරියේම ඉන්න එක තමයි රට තමයි රටක් නෙමෙයි ගාසා තීරය කියන්නේ. ගාසා තීරය තමයි ඉදිරියේම ඉන්නේ කියලා. නමුත් යන්නේ කොහොමද? ආරංචි යන්නේ කොහොමද? වැක්සින් එක දෙන්න විදිහක් නැහැ. පෝලියෝ එන්නත දෙන්න විදිහක් නැහැ කියලා. ඒක සම්පූර්ණ පට්ටපල් බොරුවක්. මේ වගේ පට්ටපල් බොරු මුසාවාදවලට පදනම් වෙලා ප්‍රවෘත්ති වාර්තාකරණය සඳහා සමාජ මාධ්‍ය පාවිච්චි කරන්න මෙතනින් එහාට බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා කියන අනතුරත් අපි අඟවනවා. මේකට විරුද්ධව සටන් කරන්න අපි කැප වෙලා ඉන්නවා. ඒ නිසා හොඳට මතක තියාගන්න ගාසා තීරය කියන්නේ ඇත්ත වශයෙන්ම මැරෙනවා නම් එකෙක් මැරෙන්නේ මෙතනින් එහාට කෑම වැඩි වෙලා ස්මෘතාවට ගිහිල්ලා මිසක් බඩගින්නේ නෙමෙයි කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. අපි ඊයේ ඔබට වාර්තා කළා කොහොමද ඒවා නිදහස් කරන්න කියලා ඒ විවිධ ගේට් සරහා ගාසා තීරයට දවස ගානෙම 350කට වැඩි යනවා ට්‍රක් රථ. ඉතින් ඒ නිසා මේ පිළිබඳව අපි උත්සාහ කරා නම් තවත් ඉදිරියේදී තව දවස් දෙකක් විතර අපි මෙහි ඉන්නවා. දෙන්න පුළුවන් උපරිම තොරතුරු ඔබ වෙත වාර්තා කරන්න උත්සාහ කරන්නම්. දැනට අපි සමුගන්නවා People's TV මතක් කරනවා අපේ නාලිකාව subscribe කරලා වීඩියෝ වන් බෙදා හදාගන්න කියලා. බොහොම ස්තුතියි එහෙනම් දැනට ගිහින් එන්න.